Good morning everybody. We have seen last class offset link transmitting power and direct and bending stresses developed in this link. Okay, so next, till now we have seen that eccentric load, due to eccentric load there is direct stress as well as bending stress, and bending stress there are two natures, one is compressive and one is tensile. Okay, so next we are going to see, पुढे आपण पाहणार आहोत कंडिशन फॉर नो टेन्शन. मीन्स जे काही इसेंट्रिक लोडमुळे कॉम्प्रेसिव्ह आणि टेन्साइल बेंडिंग स्ट्रेस डेव्हलप होतोय त्याच्यामधलं कंडिशन फॉर नो टेन्शन मीन्स ओनली कॉम्प्रेसिव्ह लोड विल बी ॲक्टिंग, ओनली कॉम्प्रेसिव्ह लोड विल बी ॲक्टिंग. सो त्याच्यासाठी काय कंडिशन आहे आपण ते बघणार आहोत. ठीक आहे. When an eccentric compressive load acts on body or column, it produces direct as well as bending stresses. It produces direct as well as bending stresses. This we know, आतापर्यंत आपण पाहिले आहे. Right. When direct stress sigma O is less than sigma B, the stress is partly compressive and partly tensile. Right. आपण हे कंडिशन पाहिलेले, याचा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पण पाहिलेला आहे. कसा आहे तो, when sigma 0 is less than sigma B, stress is partly compressive and partly tensile. मागच्या याच्यामध्ये बघा हे होतं, when sigma 0 is less than sigma G, sigma B, stress is partly tensile and partly compressive. ठीक आहे. सो बेसलाईनच्या दोन्ही साईडला डिस्ट्रीब्यूशन तयार होतो, एक कॉम्प्रेसिव्ह आणि एक टेन्साइल. Small tensile stress may develop tension cracks at base. ह्या टेन्साइल स्ट्रेसमुळे काय व्हायला लागलं आहे की जे काही बेंडिंग होते त्या बेंडिंगमुळं इट मे डेव्हलप टेन्शन क्रॅक्स ॲट द बेस. इट मे डेव्हलप टेन्शन क्रॅक्स ॲट द बेस. कॉलमच्या बेसला टेन्शन क्रॅक्स तयार होऊ शकतात. त्याच्यामुळं हे टेन्साइल स्ट्रेस आपण अवॉइड करतो. सो आपण काय केलं पाहिजे की जेणेकरून कॉलमच्या बेसला टेन्साइल स्ट्रेस नाही आला पाहिजे. सो त्याच्यासाठी आपण कंडिशन बघणार आहोत. हेन्स फॉर नो टेन्शन कंडिशन, डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. ठीक आहे. दिस इज द कंडिशन फॉर नो टेन्शन. Hence, for no tension condition, direct stress should be greater than or equal to bending stress. Direct stress should be greater than or equal to bending stress. So this is sigma 0 is greater than or equal to sigma B. P by A is greater than or equal to M by Z. Sigma direct stress अपन पाहिलेला P by A is greater than or equal to sigma B is M by Z. So P by A is greater than or equal to M is P into E divided by Z. Okay, हे P and हे P cancel झाले. 1 by A is greater than or equal to E by Z. 1 by A is greater than or equal to E by Z. Right. Next. So यालाच मी दुसऱ्या पद्धतीने लिहिलंय. E by Z is less than or equal to 1 by A. E by Z is less than or equal to 1 by A. So E is less than equal to Z by A. Z is section modulus and A is cross sectional area. Hence, for no tension condition, eccentricity should be less than or equal to Z by A. Right? Or maximum it should be equal to Z by A. जर ही कंडिशन फुलफिल झाली तर जे काही स्ट्रेस येणार आहे ते एंटायरली कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस राहील. ओके, ते एंटायरली कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस राहील, टेन्साइल स्ट्रेस येणार नाही कॉलममध्ये. राइट. सो हे इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे टू अवॉइड द टेन्शन. टेन्साइल स्ट्रेस अवॉइड करण्यासाठी हे एक इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे. सिग्मा ओ इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग. डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. नेक्स्ट, तर आता हे कंडिशनच आपण वेगवेगळ्या क्रॉस सेक्शनला अप्लाय करून बघू की रिझल्ट काय येईल. फर्स्ट वी विल अप्लाय फॉर रेक्टँग्युलर सेक्शन. सो आपल्या इसेंट्रिसिटीच्या काय व्हॅल्यूज येतील ते आपण प्लॉट करून बघू. ओके, सो मिडल थर्ड रूल आपण बघणार आहोत. फर्स्ट विल सी
we'll apply this E is less than equal to Z by A for rectangular cross section having breadth B and depth is D. Okay, so first about eccentricity about x-axis घेतलं मी, eccentricity about x-axis जर घेतलं मी, that is less than or equal to zxx by A, that is less than or equal to zxx by A, right? So zxx is equal to ixx by y max, zxx is equal to ixx by y max, which is equal to ixx काय आपला bd cube by 12. What is ixx? bd cube by 12 and y max d by 2. Y max is d by 2. So bd square by 6. bd square by 6. That is our section modulus about x axis. Right? This is x and this is y. This is y. Okay, x and y. So ex is less than or equal to zxx by A. So जर आपण हे सॉल्व केलं तर काय येईल, ex is less than equal to d by 6. म्हणजे इसेंट्रिसिटी अबाउट x axis should be less than or equal to d by 6. बघा आता या डायग्राम मध्ये मी प्लॉट केलंय. See this diagram. Eccentricity about x axis means x axis पासून eccentricity d by 6 and खाली पण d by 6. So मी इथं 2 पॉइंट्स मार्क केले, राइट? 2 पॉइंट्स मार्क केले. तर हे 2 पॉइंट्स भेटले आपल्याला. नेक्स्ट सिमिलरली मी घेतलंय eccentricity about y axis. Eccentricity about y axis is less than or equal to zyy divided by A. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघा, eccentricity about y axis is less than or equal to zyy by A. So eccentricity about y axis is less than or equal to zyy is db square by 6 and area of cross section BD. So जर हे सॉल्व केलं तुम्ही, so eccentricity about y axis is less than or equal to b by 6, less than or equal to b by 6. zyy is equal to db cube by 12 divided by b by 2, db cube by 12 divided by b by 2. So is equal to db square by 6, equal to db square by 6, that is zyy. So your zyy is equal to db square by 6. So हे जर तुम्ही सॉल्व केलं तर ey तुम्हाला काय भेटणार, लेस दॅन और इक्वल टू b by 6. ey is less than or equal to b by 6. So here you can plot eccentricity about y axis. हे बघा ey b by 6 आणि हे तुमचं b by 6 इथं दाखवले बघा खाली. This is b by 6 and this is b by 6. Eccentricity about y axis, right? So हे 2 पॉइंट्स पण प्लॉट केले मी आणि हे सगळ्यांना जॉइन करून घेतले, हे सगळ्यांना जॉइन करून घेतले. सो दॅट मीन्स या एंटायर एरिया मध्ये जर तुम्ही कुठेही लोड ठेवला पॉइंट P, so it will be total compressive stress will be developing. Total compressive stress will be developing in the cross section. या पूर्ण एरिया मध्ये जर कुठेही तुम्ही लोड ठेवला compressive, so that stress will be entirely compressive. There will be no tensile stress. Understood? There will be no tensile stress. So we have got this section here, and why it is called middle third rule. Middle third rule का म्हणतात त्याला, कारण b by 6 plus b by 6 is b by 3. b by 3 means total distance है b by 3 and total distance है d by 3. So that's why it is called as middle third rule. Total distance b by 3 and total distance d by 3. So for no tension condition, the load must lie within middle third shaded area of eccentricity 2e. For no tension condition, the load must lie within middle third shaded area of eccentricity 2e, as shown in figure.
राईट. आता आपण जसं दाखवलं मिडल थर्ड b/3 आणि हे d/3 टोटल डिस्टन्स. सो दिस इज नोन ॲज मिडल थर्ड रूल. यालाच आपण काय म्हणतो, दिस इज नोन ॲज मिडल थर्ड रूल. देअरफॉर सेंट्रल शेडेड पोर्शन is also called as core or kernel of a section. This is very important sentence. एक खूप important है, core or kernel of the section. So the central shaded portion is also called as core or kernel of the. जे ज्या सेक्शन मध्ये तुमचा पूर्ण कॉम्प्रेसिव्ह लोड येतो त्यालाच आपण काय म्हणतो, कोर और कर्नल ऑफ अ सेक्शन. राईट, कोर और कर्नल ऑफ अ सेक्शन. सो या प्रकारे आपण हे कंडिशन पाहिली. फर्स्ट कंडिशन फॉर नो टेन्शन. त्याच्यानंतर आपण डेरिवेशन केले जेणेकरून आपल्याला एक्सेंट्रिसिटीच्या व्हॅल्यूज भेटल्या आणि त्या एक्सेंट्रिसिटीच्या व्हॅल्यूजमध्ये जर आपला लोड ॲक्ट होत असेल तर ही कंडिशन फुलफिल होईल. कंडिशन फॉर नो टेन्शन मीन्स entirely compressive stresses will be developing. Entirely compressive stresses will be developing. Right. Next. आता आपण कोर और कर्नल ऑफ अ सेक्शन फॉर सर्क्युलर सेक्शन काढून बघू काय येईल. ओके, सर्क्युलर सेक्शन साठी आपण काढून बघू. सो व्हॉट इज सेक्शन मॉड्युलस फॉर सर्क्युलर सेक्शन? दॅट इज I/y इज इक्वल टू π/32 d³. हे तुम्ही ऑलरेडी काढून पाहिलेले आहे. टॉर्शनच्या इक्वेशन मध्ये पण, टॉर्शनच्या चॅप्टर मध्ये पण हे झालेलं आहे तुम्हाला. एरिया तर माहिती आहे π/4 d². सो फॉर नो टेन्शन कंडिशन E is equal to less than or equal to Z by A. E is less than or equal to Z by A. So E is less than or equal to π/32 d³, π/4 d². So E is less than or equal to d/8. E is less than or equal to d/8. Therefore, radius of core of section is d/8. Radius of core of a section is d/8. So हे तुम्ही सॉल्व केल्यावर काय येईल तुमचा E d/8. E एक्सेंट्रिसिटी अबाउट x अबाउट y. राईट. सो तिथून जी काही एक्सेंट्रिसिटी ते एक रेडियसच तयार होईल एक्सेंट्रिसिटीचा, ते असेल तुमचा d/8. राईट, d/8. that is radius of core of section is d/8. And what will be diameter? Diameter will be d/4. Diameter will be d/4. So हे बघा इथं दाखवलेलं आहे एक्सेंट्रिसिटी d/8 d/8 and d/8 d/8. सो d मीन्स काय, आता हे d मीन्स म्हणजे जे काही डिस्टन्स असेल ते इन द फॉर्म ऑफ सर्कलच असेल, कारण दॅट इज अ रेडियस. राईट, d or r. So it is in the form of eccentricity will be in the form of circle. Eccentricity will be in the form of circle. Next. नेक्स्ट इज कॅल्क्युलेट द क्वेश्चन बघू आपण नेक्स्ट. आता कॅल्क्युलेट द लिमिट ऑफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टँग्युलर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइज 1000 mm क्रॉस 2000 mm and sketch it. So calculate the limit of eccentricity of a rectangular cross section of size 1000 mm and 2000 mm and sketch it. ठीक आहे, एक रेक्टँग्युलर सेक्शन आहे, त्याचं ब्रेड्थ इक्वल टू 1000 mm and depth is 2000 mm. तर याचा आपल्याला एक्सेंट्रिसिटी काढायचा आहे. सो केस 1, when load P acts on D on x axis, that is eccentricity with respect to y axis. Eccentricity with respect to y axis. So for no tension condition, equation आपल्याला माहितच आहे, sigma direct is greater than or equal to sigma bending. Sigma direct is equal to greater than or equal to sigma bending.
So sigma direct is greater than or equal to m by zyy, eccentricity about y axis. So sigma bending is greater than or equal to m by Iyy divided by x max. Zyy ला कसं लिहिलं आपण Iyy divided by x max, right? That's why हे जर सॉल्व केलं तुम्ही, आपण ऑलरेडी सॉल्व केलेलं आहे डेरिवेशन मध्येच. So Ey is less than or equal to b by 6. Eccentricity of y is less than or equal to b by 6. So eccentricity y is less than or equal to 1000 by 6. b ची व्हॅल्यू ठेवली इथं, b is 1000 divided by 6. So your eccentricity y Ey is equal to this much, 166.67 mm. 166.67 mm. Next is case 2. Similarly Ex काढला आपण. When the load P acts on at A on y axis, जेव्हा लोड y axis वर act होतो means it is eccentricity from x axis. So Ex is less than or equal to d by 6. So Ex is less than or equal to 333.33 mm. So we have been asked Ex and Ey. म्हणजे आपल्याला Ex and Ey काढायचं होतं. So first आपण Ey काढलं आणि त्याच्यानंतर Ex, right? Eccentricity about x and eccentricity about y. Next question बघूत आपण. Next, calculate the maximum eccentricity for a hollow circular section having external diameter and internal diameter equal to 250 mm and 120 mm respectively, so that stress distribution of same nature. Same nature means calculate the maximum eccentricity for a hollow circular section having external diameter and internal diameter equal to 250 mm and 120 mm respectively, so that stress distribution of same nature means entirely compressive consider करून आपल्याला चालायचं आहे, right? Same nature म्हटल्यावर entirely compressive consider करून चालायचं आहे. So आपण पाहू याचा आन्सर. Stress distribution of same nature म्हटल्यावर सिग्मा बेंडिंग इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू सिग्मा बी. सो आपण इक्वल टू घेतलं आहे जेणेकरून आपल्याला व्हॅल्यू काढता येईल, राईट? सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. सो पी बाय ए इज इक्वल टू एम बाय झेड. सो पी कॅन्सल, eccentricity इज इक्वल टू झेड बाय ए. सो एरिया ऑफ हॉलो सर्क्युलर सेक्शन माहिती आपल्याला कसं काढायचं आहे, पाय बाय 4 इंटू आउटर सर्कलचा स्क्वेअर मायनस पाय बाय 4 इंटू इनर सर्कलचा डायमीटरचा स्क्वेअर. सो एरिया तुम्हाला आला आहे एवढा, राईट? झेड इज इक्वल टू आय बाय वाय. झेड इज इक्वल टू व्हॉट? आय बाय वाय. सो आय तुम्हाला माहिती आहे हॉलो सर्क्युलर सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड वाय इज 250 by 2, that is center पासून maximum layer the distance. So it will be outer radius 250 by 2. So हे z तुम्हाला एवढं भेटेल कॅल्क्युलेशन्स केल्यावर कॅल्क्युलेटर मध्ये. and E is equal to Z by A. So E max is equal to 38.45 mm, right? So maximum तुमचं किती पाहिजे? eccentricity एवढा. So that is radius of eccentric circle तुमचं किती पाहिजे? 38.45 mm. So radius of core of this hollow circular section is 38.45 mm. So radius of core of this hollow circular section is 38.45 mm, right? So this is the radius of your eccentric circle. means हे बघा इथे मी रेडियस काढलाय त्या एक्सेंट्रिक सर्कलचा. या रेडियस मध्ये जर तुमचा लोड ऍक्ट होत असेल, या सर्कल मध्ये जर तुमचा लोड ऍक्ट होत असेल तर
काढून दाखवतो मी तुम्हाला. सो आतमधल्या सर्कलचं किती रेडियस 120/2 मीन्स 60 राईट, आणि आपला रेडियस किती आला 38.45. वेगळ्या कलरने काढून दाखवतो तुम्हाला, ग्रीन कलरने. सो इस 38.45 इस 38.45 रेडियस. हे बघा, हे सर्कल काढले आपण 38.45 रेडियसचा. तर या सर्कलच्या मध्ये जर तुमचा लोड ॲक्ट होत असेल, या सर्कलच्या मध्ये जर तुमचा लोड ॲक्ट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार, इंटायर कॉम्प्रेसिव्ह लोड ॲक्ट होणार आहे तुमच्या क्रॉस सेक्शनमध्ये. सो इट विल बी इंटायरली कॉम्प्रेसिव्ह लोड इन युअर क्रॉस सेक्शन. इंटायरली कॉम्प्रेसिव्ह लोड इन युअर क्रॉस सेक्शन. ओके, कॉम्प्रेसिव्ह लोड इन युअर क्रॉस सेक्शन. So radius of core of this hollow circular section is 38.45 mm. Okay, this was your last question from this chapter. आणि या प्रकारे आपण सगळे युनिट्स कव्हर केलेले आहेत इथे. सो हा तुमचा लास्ट चॅप्टर राहिला होता, याचे मी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून टाकलेले आहेत यूट्यूबवर. सो या प्रकारे आपला सिलेबस इथं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचा संपलेला आहे. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचा सिलेबस संपलेला आहे. ओके, थँक्यू. सगळे न्यूमरिकल्स व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा आणि जे काही तुम्हाला डाऊट्स असतील ते कधी विचारू शकता तुम्ही. सो फर्स्ट चॅप्टरपासून तर लास्ट चॅप्टरपर्यंत स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्समध्ये अलॉंग विथ थेअरी न्यूमरिकल्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. कन्सेप्ट समजणं आणि न्यूमरिकल्स सॉल्व करणं. तर तुम्ही बुकमधून न्यूमरिकल्स सॉल्व करू शकता. टेकमॅक्स बुक आहे आणि निराली प्रकाशन. निराली प्रकाशनमध्ये मागच्या वेळेसचे क्वेश्चन्स, मागच्या वेळेस आलेले क्वेश्चन आन्सर दिलेले आहेत, त्याच्यामधून तुम्ही न्यूमरिकल्स प्रॅक्टिस करू शकता. ठीक आहे. सो काही डाऊट असेल तर कधी कॉल करून विचारा, न्यूमरिकल्समध्ये किंवा थेअरीमध्ये. ओके, सो थँक्यू.